the stage is set for one of the greatest moments of our college history, celebrating the 20th anniversary, and added to it, we have the Raja's Old Student Association celebration also today. Without wasting much time, we'll go on to the programs. We'll begin with the prayer song. All rise for the prayer song. Light of the world is stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Next, we'll invoke the blessings of Tamil goddess, the Tamil Thai Valthu. Please rise again. திக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி என்று செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Our alumni have taken the torch of dentistry from their alma mater to all corners of the world. Wherever you go, you will find a fellow artisan with a friendly smile. In commemorating the 25 years, I request the dignitaries on dais to light the Kuttuvalak. Our MC for yesterday, Dr. Bhaskar, told one thing which has stuck to my mind. A son every father would like to have. Our chairman, Dr. Jacob Raja. புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா? புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா? After the baton of our college was given to our chairman, sir, in his inaugural address, he said one thing, one vision to make Raja Central College the best college in Tamil Nadu. And this auditorium stands testimony to his vision. I request our chairman, sir, to deliver the welcome address. Praise to the Lord Almighty. I wish you all a good morning
The Rogers General College is celebrating its Silver Jubilee celebration along with ROSA, the Rogers Old Students Association, function to revive, restore and rejuvenate the fellowship, togetherness and contacts among the old students, and they are the proud products of Rogers General College in the yesteryears. A Japanese quote says, "Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Being a true visionary, Sardar Dr. S.A. Raja, our founder chairman, is an epitome of hard work, dynamism, and compassion towards his students like a father. And always is being loved by his alumni students. I deem it a proud privilege to extend a cordial welcome to our founder chairman, Sardar Dr. S.A. Raja. அம்மா என்றால் அன்பு. ஆம், நம்முடைய தமிழக முதல்வர் புரட்சித்தலை அம்மா என் அன்புமயமான ஆட்சியில் நாம் இன்று பல நூற்றாண்டு சாதனைகளை கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த சாதனைகளை ஒரு நாள் 2 நாளில் சொல்லி முடியாது. அத்தனை சாதனைகள் நம்ம அம்மா செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பதற்கெனங்க பிற மாநிலங்களெல்லாம் நம்முடைய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள்லாம் வந்திருக்கிறதுனால் நான் சில 3 சாதனைகளை கூற விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் இப்போது நம்முடைய தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சாதனை உள்ள ஆட்சியை பற்றி பிற மாநிலத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன். நம்முடைய அமைச்சர் இருக்கிறார் என்பதற்காக நான் அரசியலுக்காக சொல்லவில்லை. பிகாஸ் நான் எந்த அரசியல் கட்சியும் சார்ந்தவன் அல்ல. ஆனால் நம்முடைய தமிழக அரசை பற்றி, நம்முடைய சாதனைகளை பற்றி அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 சாதனைகளை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன். முதலாவது, எல்லா பள்ளி கல்வி மாணவர்களுக்கும் இலவசமாக லேப்டாப் வழங்கப்படுகிறது. அது எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாதது. அது ஒரு புரட்சிகரமான சாதனை. அதுபோல வேற எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத இலவச முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டம். இன்று எத்தனையோ ஏழைகள் அதனால் பயன்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என்றால் இன்று நம்ம மாணவர்கள் எல்லாம் நல்ல வசதி உள்ளவர்களால் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இன்னைக்கு எத்தனையோ ஏழை மக்கள் இன்னைக்கு அவர்களுக்கு இது எவ்வளவு உபயோகமாக இருக்கிறது என்பது நான் எத்தனையோ கண்டு கொண்டிருக்கிறேன். மூன்றாவதாக, எனக்கே அது நான் ரொம்ப நான் நேரில் பார்த்ததில்ல, அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. எல்லா பள்ளி குழந்தைகளுக்கும் அவருடைய கல்வி சுமையும் புத்தக சுமையும் குறைத்திருக்கிறார்கள் இந்த வருடத்திலிருந்து. அதான் முன்பெல்லாம் பள்ளி மாணவர்கள் ஒரு பெரிய புத்தக மூட்டை மாதிரி தூக்கிட்டு போவாங்க. இப்போ அப்படி இல்லை. எல்லாம் பார்த்தா ஒரு 5-6 புக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீயாக போகிறாங்க. என்ன பண்ணிட்டாங்க அம்மா, அதாவது ஒரு புக்கே உங்களுக்கு 3 சப்ஜெக்டாக பிரித்து செமஸ்டர் முறையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் குவார்டர்லி எக்ஸாம் வேறு உள்ள போர்ஷன் தனி, அது பரீட்சை முடிஞ்சப்பறம் அடுத்தது ஆஃப் இயர்லிக்கு தனியாக, அது மாதிரி ஆனுவலுக்கு தனியாக. ஸோ அவங்களுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அது மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த ஆசிரியர்களுக்கும் அந்த சொல்லிக் கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கே ஒரு அனுபவமாக என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் வந்திருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். ஏன்னா இத்தனை வருடங்களும் அது இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஈவன் என்னுடைய மனைவி கூட இதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னா தெரியுமா, நம்ம முதல்வருக்கு ஒரு கோயில் கட்டி கும்பிடலான்னு. உண்மையாகவே அப்படி சொன்னாங்க. நான் பெருமைக்காக சொல்லலை, இது உண்மையாக சொல்கிறேன். ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன், நம்ம புரட்சித்தலைவி அம்மாவுக்கு கோயில் கட்டணும் இல்லை, ஒவ்வொரு தமிழக மக்களுடைய இதயங்களில் அவங்க தெய்வங்களா கோயில் கட்டி வச்சிருக்காங்க. அது எந்த ஒரு நாள் போகாது. அதனால் அம்மாவுடைய சாதனைகள் இன்னைக்கு தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு காலையில் 4 மணிக்கு ஒவ்வொரு தினங்களும் அம்மா 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு அவங்களுடைய நம்ம தமிழக மக்களுக்காக வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க. அது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அம்மாவுடைய சாதனைகளை சொல்லிட்டே இருந்தாலும் அதுக்கு நேரம் கிடைக்க தகாது. அதனால இப்படி பல நூற்றாண்டு சாதனைகள் படைத்து வரும் அம்மாவின் ஆட்சியில் வனத்துறை அமைச்சராக வீட்டிற்கும் எங்கள் பாசமிகு அமைச்சர் திரு KT பச்சம்மாள் அவர்கள் பற்றி சொல்வதென்றால், அவர்கள் பேசாமலேயே அதிகம் செயலாற்றுபவர். இஸ் ஈஸிலி ஆக்சசபிள், பேசிக்லி ப்ரோ புவர் அண்ட் ஹானஸ்ட்லி ஃப்ராங்க். எதா இருந்தாலும் மனசில் இருக்கிற அப்படியே பேசுவாங்க. அண்ட் அவுட் ஸ்போக்கன். ஸோ let me extend a warm and benevolent welcome to our Honorable Minister, Thiru KT Pachimmal. Next, I would like to welcome our most reverend
Bishop Dr. Gabriel Mar Gregorius, Metropolitan of Toronto, who is a very familiar, down-to-earth attitude, a silent revolutionary in making education available and accessible to the economically disadvantaged and deprived sections of the society. I feel extremely happy to welcome our Bishop, His Grace, Reverend Dr. Mar Gregorius. Huh? I'm delighted to welcome my mother and secretary of the Selvam Educational Trust, who is being a support by her prayers and advice. I welcome you, madam. Then I would like to welcome our very Reverend Bercy Libby Ramban. I would like to welcome my beloved wife, Mrs. Sabina Jacob, who is a moral support to me and the college. Then I would like to welcome our government advocate and the ADMK functionary who have come here along with our minister. We welcome you all. And I would like to welcome our district student secretary, Mr. P. Manohar. And I would like to welcome heartily all the alumni of this great institution on this joyous occasion of the happy reunion with the alma mater. My dear alumni, I'm sure that I would like to welcome our father Jacob also, and I'm sure that the nostalgic memories will revive in you the golden days in this campus, provoking in them an unstable longing for much more exotic get-together. I extend a gracious welcome to all the members of my family, the relatives, and the children. Finally, I welcome the staff members of our college and the fathers of Fatima Giri Ashramam, Father Joseph, and my ever-loving students, because of whom this function has become a reality and fabulous. Once again, I cordially welcome you all to this enjoyable moment of the day. Thanking you. 30 வருடங்களுக்கு முன்பு வடக்குங்குளம்னா யாருக்குமே தெரியாது. மழை பெய்யாது, வெறும் தரிசு நிலமாக கிடந்த ஒரு கிராமத்தை இன்று ஒரு கல்வி திருத்தலமாக மாற்றிய எமது நிறுவன தலைவருக்கு என்னை மாதிரி எத்தனையோ மாணவர்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம். டாக்டர் எஸ். ராஜா அவர்களுக்கு எமது நன்றியை பாதம் தொட்டு வணங்கி அவரை தலைமை உரை ஆற்றிட அழைக்கிறேன். முக்கடல் சங்கமிக்கும் குமரி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதி இந்த கல்லூரியை சார்ந்த என்று சொல்லில் பெருமைப்படுகிறேன். இன்று இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற காரணம் உங்களுக்கு தெரியும். சட்டசபையிலே நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் இரும்பு மனுஷர் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய கருணையால் கேட்டார்கள் சட்டசபையிலே, ஏன் உனக்கு எஸ்ஏரா மட்டும்தான் தெரியுமா, அவருக்கு மாத்திரம் கேஸை ப்ரொசீட் பண்ணுறாய, ஏன் மற்றவங்களுக்கு பண்ண முடியாதா? மற்றவங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மதுரை பற்றி, அவங்க கேஸை மாத்திரம் பண்ண முடியாதா, எஸ்ஏ ராஜா தான் உனக்கு கிடைச்சாரான்னு கேட்ட ஒரே புரட்சி தலைவிதான் என்னை இன்று இந்த மேடையில் அமர செய்வதே பெருமைப்படுகிறேன். அந்த மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி. ஆம், நெல்லியிலே சுப்ரீம் கோர்ட்டிலே என்னுடைய அட்வொகேட் அதை ஞாபகப்படுத்தினார்கள். தமிழ்நாட்டிலே இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது.
அப்போது இருந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பாலகிருஷ்ணன் அதையும் நோட் செய்தார். இதோ அந்த ஆழ்கடலிலே இருந்து வெளியே வந்தது என் தலைவி, நம் தலைவி, புரட்சி தலைவி, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் செல்வி என்றால் கண்களிலிருந்து தண்ணீர் கொட்டுகிறது. காரணம், அந்த அம்மா இல்லை என்றால் எத்தனை கஷ்டங்கள் அனுபவித்திருப்பனோ, இந்த உலகத்தை விட்டே போயிருப்பனோ என்று நினைத்து பார்க்கிறேன். அதுபோல அவர்களை எத்தனையோ தடவை சந்தித்திருக்கிறேன். ஆனால் அமைதியான சந்திப்பு, வெளியே ஆடம்பரம் இருக்காது, மற்றவர்களுக்கும் தெரியாது. நான் கொடுத்த பரிசுகளையும் அவர்களே கையிலேந்தி சென்று அந்த ஹெலிகாப்டரில் ஏறுவதை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் அந்த மகிழ்ச்சி. இன்னும் மற்றெல்லாம் அப்படி இப்படி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, எனக்குள்ள மொத்தம் வாங்கி அப்படியே வச்சுருப்பாங்க. இதை நினைத்து பார்க்கிறேன். எனவே மிக திறமையோடும் இன்று குமரி மாவட்டத்தில் எந்த விதமான சலனம் இல்லாமல் ஆட்சி செய்து வரும் மாண்புமிகு அமைச்சர், பச்சை மால் என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும், கிரீன் சிக்னல், பச்சை. இது எல்லாருக்கும் ரெட்டுனா நின்றணும், எல்லோனா கொஞ்சம் நெத்தி போகணும், இப்படிலாம் இருக்கும். இது பச்சை கோ எவ்ரிதிங். யார் கேட்டாலும் ஒன்றும் நோங்கிற வார்த்தையே இல்லாத அமைதியான ஒரு அமைச்சரை நான் இங்கே பார்க்கிறேன். அவர்களுடைய ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்ச்சியை நான் பத்திரிகைகளை பார்க்கிறேன். இங்கிருந்து அடிக்கடி, எனக்கு சொந்த ஊர் ராமநாட்சி முதலானாலும் நான் வடக்குணத்தில் இருக்கிறேன். என் பிள்ளைகள் எல்லாம் நாகர்கோவிலில் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அவளுடைய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் எந்த ஜாதி, எந்த மதம், எப்படிப்பட்டவன் என்ற உணர்வெல்லாம் கிடையாது. ஆம், தமிழகத்திலே ஒரு நல்ல ஒரு அமைச்சர் அமைந்திருக்காண்டால் நம்முடைய பச்சைமால் அவர்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எப்பொழுதும் அந்த பெயருக்கு ஏற்ற போல பச்சை, கிரீன், கமான் கேரியான், கோ 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 கோ. மால் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், பெரிய மால்னா அதில் ஏகமான உலக அளவிலே சுற்றி இருக்கிற மால் தான் மால்பார்கள். அந்த மாதிரி அவருடைய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் பார்த்து பெருமைப்படுகிறேன். என் மகன் சொன்னது போல் அவருடைய நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் பார்க்கும்போது நானும் அவருடையோ அல்லது முதலமைச்சரோடோ எதுவும் இது நாள் வரை எதுவும் கேட்பதில்லை. கொடுக்கத்தான் தெரியும், ஆனால் கேட்பதில்லை. எனக்கு அதை செய்தாங்க, இது இப்படி பண்ணித்தாங்க, லைசன்ஸ் ஏதோ அரசாங்க கட்டளைகள் என்ன சொல்லுதோ, லா என்ன சொல்லுதோ அது மாதிரி நான் நடத்தி கண்டு அதன் பின் தான் அந்த கல்லூரிகளை தொடங்க பழக்கம் உண்டு. ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு ஒரு சரித்திர நிகழ்ச்சியாகவே தோன்றுகிறது. அதற்காகவே நாங்கள் இங்கே பொன்சாமி என்ற ஒரு திருநெல்வேலி சேர்ந்த ஒரு அனாட்டமி ப்ரொஃபஸர் இருந்ததுக்காக அமைச்சர்களை கல்வெட்டு திறக்க இங்கே ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். அவர்கள் நினைவு இங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. Anyway, my good students, so far I was talking in Tamil way because this matter should know by our Tamil people also. Of course, here people from all over India, even from Assam, from even Bengal, even from Kerala and Andhra, and many. And today afternoon there are going to be a big rush because my old students are going to come over here. However, I have nothing to say except that our minister who was presiding this meeting, I seen the previous government and all, when we used to call them, no, they don't attend. They think something extraordinary. But His Excellency, he came. His Excellency came forward and attended the meeting. It is not a big college, it is not a big this monument, but still he said, yes, I will come. As soon as my son called him, he agreed. And also our Excellency Archbishop Gregoria, one of our family members, like, I really appreciate, I should always say there is no word to tell about him because he wants the students to be in discipline. Education is okay, no problem.
But discipline only by worshipping the proper path, walking the proper path. So he actually does so many things for our students. And you see sort of changes. Once we got a letter from central government saying that how you control your students. You have more than 7,000 students, more than 282,000 students passed out, and there are different areas in the globe and working in a very high level. Even now, often there are going to come some people, students who are working under Punjab Chief Minister directly, who studied here. And Saudi Arabia King, right hand is one of our students. Wherever, last month I think I went to Japan, there I met one, sir, I am a student. How? Because here we teach discipline. Why the people, there are colleges, plenty of colleges in Tamil Nadu, why they come here, in the remote area? Only they know that. It's the only college, there is no ragging, and completely day and night we watch them. We don't do any other work, no business, no other type of business, anything. If we have money, we expansion. We do it. And really, my loving students, I appreciate you. You made this person so success. Because my son also, I know about my son, he also is telling all arrangement is done by our students. It is actually leads to a leadership. There only the leadership comes. Sitting at home, idle, and no use. Now how His Excellency Minister has come all over here, because he always tours. His home is there only, wife is there, children there, but he looks after the people. Who needs something, he will immediately sanction. Every day, something one or another, he does. So how I really so happy on this occasion, because how much trouble I carried when I was about to get this college, when the other government was there, they troubled me. Only Justice Morgan said, why do you make Exeter to jump pillar to pillar? Why? What he does? I want him to get the college within a week. He ordered. For that, afterwards they started taking revenge, but nothing happened. Thereafter, many states like Andhra, Chief Minister called me, Chief Minister told me to start a college like this, because a man who visited this college for his inspection, he has seen this college, sir, there is a man in Kanyakumari district, they always call it as Kanyakumari only. You must see the college. That college you must see. He went and told the secretary in turn told the chief secretary in turn told the minister told the chief minister. He called me. Sorry, I am constructing a college in Orissa, which is a remote area where the poorest people, especially SC, ST, they are even hand to mouth. No. There I started a college and hospital. There's a full rush, building, like, Washington building, what you have seen that. In Orissa state, there's the only building what we can see, the beautiful building over there. Beautiful hospital. The doctors are giving good treatment. Of course, doctors are not from here. They are from Hyderabad and Visakhapatnam. They are working there, and the two doctors are working. So normally I don't stay here. I always stay in Orissa only. Because my job is not that take food with my wife and enjoy with my children. No. Even when I started my career, I put my children in Kodaikanal when at the age of 4. When I started this college, my son Jacob was only 12 years old. And the other children, they are all studying. But people are cursing me. You're merciless fellow. இறக்கமே இல்லை பச்சை பிள்ளைகளை கொண்டு 5 வயசு 6 வயசில் கொடைக்கானல் கொண்டு விட்டுருக்காங்க. Now I understand all my children, they are making the educational throughout the in Tamil Nadu, throughout Tamil Nadu. My daughter, who is of course in America, but with all camera operation only.
Now people they do, even they are in America, they operate from America and the functioning of the colleges are very well. Another son, Joy Raja, who has started a mall there, I said, are you going to settle in Canada? I was told some few days back. Yes. Then how you are going to do all these colleges and all? There is a camera is there. Computer is there. With camera I fitted everywhere. The staff, they get fear. So my presence is not necessary. The camera presence is, that will do. Now our government also, present government, trying to do all these things. Wherever something happening, immediately they bring to the knowledge of CM. So on this occasion, I thank our His Excellency, our Honorable Minister Pachamagal for his presence, and all the district members who are sitting in the auditorium, and especially our Excellency Bishop Grohoria, who comes for all function in my college and my house. I once again thank you all giving this chance and opportunity. Jai Hind. வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம். In the rise of Raja's Dental College, innumerable sacrifices have to be acknowledged. அன்று முதல் இன்று வரை ஒவ்வொரு ஆர்டிசி மாணவ மாணவியர் இதயத்தில் பதிந்திருப்பது ஒன்றுதான், தன்னலமற்ற சேவை. இதற்கு முதல் வித்திட்டவர் அவர் ப்ரொஃபஸர் HOD of Department of Anatomy, டாக்டர் பொன்னுச்சாமி அவர்கள். I thank our chairman sir for naming the new library in his name on behalf of all the alumni. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை தங்கள் பொற்கரங்களால் டாக்டர் பொன்னுச்சாமி நினைவு நூலகத்தை திறந்து வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சிக்கு பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகள் மத்தியில் எங்கள் அன்பின் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் திரு பச்சமாள் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். அவருக்கு எமது நிறுவன தலைவர் டாக்டர் S.A. ராஜா நினைவு பரிசு கொடுத்து கௌரவிப்பார். Next, I request our chief guest to deliver his special address. ராஜாஸ் டென்டல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுடைய 25வது ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று நடத்துகின்ற இந்த கல்லூரியினுடைய நிறுவனர், கல்வி தந்தையாக போற்றப்படுகின்ற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் S.A. ராஜா அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய சேர்மன் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஜேக்கப் ராஜா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் S.A. ராஜா அவர்களுடைய துணைவியார் அவர்களே, சேர்மன் ஜேக்கப் ராஜா அவர்களுடைய துணைவியார் அவர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பேராயர் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களே,
மாணவ செல்வங்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே எங்களோடு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற முன்னாள் அறங்காவலர் குழுவுடைய தலைவர் அன்புடன் கிருஷ்ணதாஸ் அவர்களே, அரசு வழக்கறிஞர் ஞானசேகர் அவர்களே, மாவட்ட மாணவருடைய செயலாளர் மனோகரன் அவர்களே, ஊராட்சி மன்றத்தினுடைய தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே, ரவி அவர்களே, தம்பித்தங்க அவர்களே, டாக்டர் பிரபல பல் மருத்துவர் அரவிந்த் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை கூறி, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த பகுதி காடுகளாக காணப்பட்ட பகுதி. வடக்கங்குளம் என்றாலே அங்கே ஒரு சில குடியிருப்புகளை தவிர எந்த பயிர்களும் செய்யாத ஒரு தரிசு நிலமாக காணப்பட்ட பகுதியில் மரியாதைக்குரிய இன்றைக்கு இந்த மாவட்ட மக்களால் கல்வி தந்தையாக போற்றப்படுகின்ற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் இசை ராஜா அவர்கள் இந்த சுற்று வட்டார பகுதி மக்கள், கன்னியாகுமரி நெல்லை மாவட்டம் அல்லாது பிற மாநிலங்களிலிருந்தும் இங்கு பெரிய கல்வியை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இன்றைக்கு கல்விக்கு தலைநகரம் என்றாலே வடக்கங்குளம் என்று சொல்லுகின்ற வகையில் அங்கே பல்வேறு கல்வி ஸ்தாபனங்களை தோற்றுவித்து இன்றைக்கு வடக்கங்குளம் கிராமம் என்றாலே தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதி மக்களும் அறிந்து கொள்கின்ற வண்ணம் ஒரு சிறப்புமிக்க அந்த கிராமத்திற்கு இன்றைக்கு புகழ் சேர்க்கின்ற வகையில் பல்வேறு கல்வி ஸ்தாபனங்களை உருவாக்கி இன்றைக்கு லட்சக்கணக்கான மாணவ செல்வங்களுக்கு நல்ல கல்வி அறிவை ஊட்டுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்துள்ளார்கள். அவர்கள் மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு அந்த கல்வி பணியை தொடர்வதற்கு மரியாதைக்குரிய டாக்டர் இசை ராஜா அவர்களுடைய அருந்தவ புதல்வர்களை இன்றைக்கு அந்த கல்வி பணியிலே ஈடுபட வைத்து லட்சக்கணக்கான மாணவ செல்வங்களுக்கு இன்றைக்கு அந்த மிகப்பெரிய கல்வி பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எந்த காலகட்டத்தில் ஆட்சியில் அமர்ந்தாலும் சரி, தமிழகத்திலே முதலில் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய அரசனுடைய முக்கிய பணியாகவே கல்வியில் புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும், அடித்தட்டு மக்களும் அனைத்து வசதிகளுடன் கல்வியை கற்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் திட்டங்களை தீட்டுவார்கள். அது கடந்த கால ஆட்சியை பார்த்தாலும் சரி தெரியும். இப்பொழுது இந்த 2011 ஆட்சியிலும் சரி, மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அம்மா அவர்கள் மாணவ செல்வங்களுக்காக எத்தனையோ திட்டங்களை தினசரி ஒரு திட்டமாக இன்றைக்கு அறிவித்து இந்தியாவில் எந்த மாநிலமும் அல்ல செயல்படுத்தாத வகையில் விலையில்லா மடிக்கணனி திட்டம், விலையில்லா மிதிவண்டி திட்டம், விலையில்லா பாட புத்தகம், நோட்டு புத்தகம், சீருடை, இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்களை படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு இன்றைக்கு வழங்கி, அதேபோல் உயர்கல்வி படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு +1 +2 படிச்சுட்டு அவங்க மேல்நிலை கல்வியை தொடர வேண்டும் என்றால் அதற்கும் நிதியுதவி, இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்களை கல்வியிலே இன்றைக்கு மிகப்பெரிய புரட்சியை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்தியாவிற்கே எடுத்துக்காட்டாக இன்றைக்கு தமிழகத்தை கல்வித்துறையிலே முன்னேற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் இந்த சுற்றுவட்டார பகுதியில் தமிழகத்திலே சிறந்த கல்வி ஸ்தாபனங்களை மரியாதைக்குரிய இங்கே பேசிய மரியாதைக்குரிய கல்வி தந்தை ராஜா அவர்கள் கூறினார்கள். படிப்பு மட்டுமல்ல முக்கியம், அந்த கல்லூரியில் பயில்கின்ற மாணவர்களுடைய ஒழுக்கம் அது மிக சிறந்தது என்று. அந்த வகையில் தலை சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்குகின்ற மரியாதைக்குரிய கல்வி தந்தை எஸ்.ஏ. ராஜா அவர்களுடைய அருந்தவ புதல்வர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஜேக்கப் ராஜா போன்றவருடைய கல்வி பணி சிறக்க வேண்டும். இந்த கல்லூரி இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த கல்லூரியாக விளங்க வேண்டும். இங்கே பயில்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் எல்லா புகழும் பெற்று
இந்தியாவிலே தலைசிறந்த மாணவ செல்வங்களாக உருவாக வேண்டும் என வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, we have a very important part of today's ceremony. We have a lot of alumni assembled over here who have come to witness this grand occasion. I request them all on stage to honor our founder chairman with the grand Roja Malai and a memorial. All alumni on stage. I request all the alumni to come on stage and staff members also. Our chairman, sir, Dr. Jayaprakash Raja, and Dr. Arvind, and all the staff, to honor the minister for sharing us his precious time. Next, I request the alumni to present a memento to our chairman, sir, and to Mrs. Sophia Raja. A small memory. If you have entered our chairman's office in Vadakkankalam, main office over there, before you enter his room, you will see a big sofa, and on that a tab name, the founder of Raja's Institutes, with Jesus' photo on that. That is one thing that always stuck to my heart, that he is the one, his divine intervention is what is guiding us through all this and taking Raja's Institutes to great glories. I request Right Reverend His Grace Dr. Gabriel to deliver his blessings and his special address. In the name of God Almighty, Dr. Sardar Raja, founder of this prestigious dental college and other allied institutions, Mrs. Sophie Raja, Honorable Minister K.T. Pachaimal, Minister of Forest Resources and Development, Tamil Nadu, who inaugurated Dr. Ponnushami Memorial Library, Mr. Jacob Raja and Mrs. Jacob Raja, Mrs. Sophie Raja,
Very Reverend Bersli Ramban, Reverend Fathers, the chairperson of the Alumni Association of the Dental College, and other distinguished guests on the dais, and also the students of the Dental College and Nursing College. Dear friends, it gives me immense joy to participate in the Silver Jubilee celebrations of the Dental College. 25 years ago, Dr. S. Raja, after serving the nation, has come down to this village 25 years ago, a deserted place. I have read a book which is titled "The Desert, a City." The desert, a city. Now, Vadakangulam has become a city. 25 years ago, it was a desert. No people except some village persons, small huts scattered here and there. Now, this place has become a city where hundreds and hundreds of students assemble around colleges and they pursue their studies. Not only medical education, but all other disciplines, engineering, information technology, and other disciplines. This is due to the courage and the clear vision that Dr. S. Raja had in his mind. He could have gone to Chennai, a city, and has made himself certain that his attempt will turn out to be a big success. But he began from the scratches in the desert, a village. His affirmation was that we need to develop our villages. 80% of the Indian population is in the villages in India. Therefore, the upliftment of the village, here, not only that the villages have become developed, but students coming from different parts of India, especially South India, they come to this place, to the village, to make themselves a city here. I have been to Cambridge. Cambridge is a city, but it is not an ordinary city. A city where a number of colleges are there, cluster of colleges. And all these colleges come together to constitute the Cambridge University. I have been to Cambridge University to pursue my postdoctoral research, and I was surprised, just as Oxford. Oxford is the same as that of Cambridge. Now, all these are cities where we find only students. The other people who live there are very rare. But we find in the city colleges, different colleges, pursuing different disciplines. Just like that, Vadakangulam can be compared in a very humble way, though, with that of Oxford and Cambridge.
This kind of a vision and also the perseverance, the struggle, the efforts, hard work with a clarity of vision. This could be achieved because of the strong will of Dr. Siraja. And this is followed very well by his son Jacob and other sons and daughters of Dr. Siraja. And I am extremely happy that I am here. We have a small chapel, a church within the campus. Dr. Siraja was very particular, is very particular that there should be churches, temples and worship places, so that students coming from different religions, they can come together and have their worship, their own worship, but at the same time they can be acquainted with the other religions. So I am happy that Dr. Siraja has set apart a portion of the land so that a church could be built, and now a priest is residing. Reverend Father Jacob is here with me. I know he is residing there in the campus, leading the worship and also giving counseling to those students who need counseling. Our students have undergoes a kind of stress, examination stress. During their studies, they have different problems. They are young. Their body, their mind, their spirit develop. And as the spirit, mind and body develop, the students undergo some pressure and stress. So the interpersonal relationship between the students and the faculty, those who teach here, the management, all these are there. Therefore, a counselor and also a priest and some other priests, the presence of chaplains and priests give a great contribution in facilitating the better, smooth life of the students in the campus. And I am very glad to participate in the Silver Jubilee celebration of the Dental College, founded 25 years ago. As I have said, just imagine a desert place, a person with his wife coming to this place, settling here in the desert place and struggling to establish educational institutions. Now in this campus there are more than 30 educational institutions. Just imagine, the courage, the vision, the strong will behind all these. God Almighty give Dr. Siraja, his wife, his sons, especially Jacob Raja and his wife and the family, to continue the mission initiated by Dr. Raja. That's a great tribute that the children can render to their parents for their struggle and for their contribution to the society. I wish the Dental College all progress. Let this institute widen itself to that extent that this become a full-fledged multi-speciality hospital and also medical college. The process has already begun, but it should continue, and the efforts should find good results. Once again, I extend my cordial gratitude to the management, especially
Jacob Raja, who has come down to my residence and invited me to participate in this August occasion. And also I convey my blessings and prayers for the advancement and for the growth, continuing growth for this dental college and allied institutions. God bless them and God bless you all. Thank you very much. Thank you, Your Grace, for your blessings and your kind words. I request our chairman to present a memento to His Grace. So many of our alumni have come here and they are astonished by the way the college has grown in leaps and bounds, the auditorium, the facilities and everything, and they want to share their words and memories with us. I request Dr. Bunty on stage to share his words, and they're also eager to meet the chairman also to greet him. Welcome Dr. Bunty on stage. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure being over here today. And first of all, my sincere, let me say, respected Minister and respected Mr. Raja, with whose blessings I've started from here and I've reached a position today. And it's really a wonderful experience being over here. The moment I had come in 91 in this college, there was hardly anything over here. And a person like me who had never eaten boiled rice in life had to eat for his whole life over here. So it's a great pleasure that I've risen to the place where I am today because of this college. I've studied here, I did with all my dedication, hard work, and that has repaid me. And today when I see this college over here, this college is really grown up. Look at the infrastructure, the faculty, everything is too great today. And I hope this becomes one of the best colleges in this area now in the coming years. Thank you very much. Wish you luck, all of you. Thank you. Thank you, Bunty sir. First of all, let me tell you one thing. My name is Ravinder Pal Singh, but nobody knows that. Even the chairman doesn't know that. Everybody calls me with my nickname, what they used to call me in the hostel over here. Because I was the first third over here, so I was quite famous with everybody. So they call me with the name Bunty, but my name is Ravinder Pal Singh. Thank you. I'm sure no one would forget you from now on, sir. Next, I request Dr. Jefferson Prince on stage. I thank the Lord Almighty for bringing me here and being here. I can't actually, relate myself to being on stage with such distinguished guests. I never imagined to be a part of, to speak about our college. But then here I am, and I'm grateful for giving me the chance to do so. I'd like to thank our founder chairman, Dr. Sir Raja, for this wonderful institution which he had envisioned long ago and he has brought about, and for the continuing work done by his son, Dr. Jacob Raja, and all the eminent staff on the dais, Dr. Suresh and Dr. Arvind, Dr. Jonathan, and all the newer dynamic ones, Dr. Subramaniam, Dr. Johnson, Dr. Phillips. I thank you all for giving me this occasion. And I actually was not very aware of the nostalgic memories that I've been going through after coming here. And when they just gave me the occasion, I just thought about it. And I remember the first day I'd come over here and I've come from Chennai, and after all the hustle and bustle of Chennai and to come here, and it was like a desert actually for me. I think few of you can relate to that experience. But then this place slowly but steadily grew on me. We had our first year hostel in Kanyakumari, had a great time over there. And the second year hostel in Nagarkoil. Third year we went to the main hostel known as the Fort.
I don't know whether you people will be able to relate to that, but that was the distinction of the main hostel where we grew tougher, through so many hassles, troubles, fights. But then we had some lasting friendships which we could get from those main hostel times. And also for my spiritual growth, the prayers which were there as part of the college, they were actually pretty good for me for my spiritual growth as well. Then we had our sports days, our college day, Varshutsav is a program where we had a combination of New Year's, Tamil New Year, Malayalam New Year, Andhra New Year, and even West Bengal New Year. We all had a combination of New Year's and had it as a special program. And I was just thinking about all those days, first year anatomy classes where Dr. Arna ma'am was there. I remember those stuff which he said and made me go in the back of the class and memorize it and tell me right now. And I thank you, ma'am, for that, because that is the same answer I wrote in my MDS paper in my final year. Thank you, ma'am. So blessed to be taught by you, ma'am. I remember the other staff also, who have been there over the years. Those terrifying oral surgery vivas. I think the final years and interns can relate to that. Those vivas which we had to clear to get our exams, our patients. And those straight wire which will seem straight when we are doing it, but when you go to the staff, there'll always be a bend in that. I was thinking about all those days. And I'm happy to see the improvement which has happened. We were there in separate campuses. Our preclinicals was in Vadaks. Our clinics was here in Velak, and we had to come all the way here. I'm happy to see now everything being part of the same campus. Happy to see this brand new auditorium. And in those days when we conducted the college day, we had to actually erect our own platform, erect our own stage, with all the sticks and stones, and it used to be messy. And now to see something like this, it really gives me such a lot of joy. And I thank the people who are behind it to make this, who are behind this project. And I hear there's a new library which has come up. And I'm happy to see, as a part of this alumni, the improvements which have been happening. It gives me great joy. I'm sure you won't relate to it much right now. There'll be a lot of being these things against management and all. Those are actually part of your life. Okay. When you look back at it, you'll actually have a sense of exhilaration when you think that, okay, I was there, I did this, I did that. If life is smooth, there's nothing much to remember. So these things you actually ask you to treasure in your life. And as an alumni, I like to say that enjoy your time. Okay, this is the time when you have no worries, no responsibilities, where you can have fun with no one to tell it to. And even the staff, when they are trying to discipline, it's the time when you try to bend that line, break that line a bit. But this is the time you can enjoy yourself without any worries or responsibilities. And also to read your subjects, not as subjects, but as science. You people are going to become doctors. Don't just read for the exams, but read why we are reading, but think why we are reading for those exams. That actually gives you a different perspective. I wish you all the best, and I'm sure you'll all become great in the hands of such eminent staff. Thank you. Thank you, Jefferson. Next, we have a very important part of our occasion. The last 1 month saw a burst of activities in our college with the pre-college days under the name Euphoria 2012. And we have, keep your fingers crossed, the results of Euphoria 2012, and our chief guest for the day, Honorable Minister, will be distributing the rolling trophy and the first 3 trophies. I request Dr. Philip to announce the results in his ever enthusiastic voice. Very good morning to one and all. Thank you. It's so happy. We have been performing for a long wait time. For 1 month, we have performed a variety of programs, right? Starting from Amigos, Phoenix Freaks, Illuminatis, Santrons, Aurorians, and Armandos, right? We all did everything just to know this final result actually. Who stands, who has the power actually, right? Now it's the most precious, most announcement, right? Now the announcement is who rocks the show, who rocks the college in unique talents. Here, let me tell, the 3rd prize goes to Armandos.
They are the senior most batch of the college. Very nice. The third prize to Armando's. Please, I really expect you to be on stage. Armando's, please. The senior most people have got a third prize. Please come on stage. Representative, please come on stage. We are already at a time. Come fast. Now, the most awaited second prize of the college goes to Illuminatis. Yeah, that's it. The second prize is really won by Illuminatis, talented. And the final one sentence that we are most awaiting. The first prize goes to Sandron. Sandron, come on, be on stage. We want you on stage, please. Everybody. Please come on stage. Come fast. The Illuminatis second. Illuminatis, come on stage fast. Second, Illuminatis. Yeah. Fast. And the first, stay behind, the Xanthrons. And the first prize goes to the Xanthrons. I request our founder chairman sir also to give the rolling shield. Peace up, A-Town. Tryna get a little VI, put it down on the low key. She know how it is. I saw this shorty, she was checking up on me. From the game, she was singing in my ear. You think that she knew me? Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! She's saying, come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, when it got down, come and get me. It's so proud of that she told me. Look at my girl, you be the best of all me. Next thing I do, follow on me screaming. Kudos to Xanthrons. I request our principal, Dr. Sarvesh Segar, to deliver the vote of thanks. Dear one and all, we thank you all for being here. I would like to say a special thanks to our Honorable Minister, sir, who's been here in spite of such a busy schedule. So we thank you very much, sir. மாண்புமிகு அமைச்சரே, எனக்கு மிகவும் கவர்ந்த ஒரு விஷயம் மந்திரியின் மேஜிக்கல் ஸ்மைல். அமைச்சரின் அந்த ஸ்மைல் நம்ம அனைவரையும் அமைதி உண்டாக்குகிறது. Thank you, sir. We're so happy. We would like to see your smile again and again. Thank you again, sir. And I would also like to say a special thanks to Mr. Manohar. Thank you for being with us. And I would also like to thank all the dignitaries who's been here. I would like to thank our chairman, our founder chairman, Dr. Sardar S.A. Raja sir, our chairman. And above all, I would like to thank God Almighty for everything. I would also like to thank the press, the alumni, and the students, without which this function will be nothing. I would also like to thank all our teaching staff, the non-teaching staff, the maintenance staff, transport, security, and also
the fire service personnel who've been here all through. And I also would like to thank the construction team, the painters, the electrical contractors, Mr. Stanley and his team who have done a wonderful work with this auditorium, the sound and lights, and a special word of mention to Nila caterers who have done a commendable job over the past few days. And I would also like to thank the photography and the sound and equipment team as well. Thank you all for being here. Thank you again. I request our compare for the day, Nilima, to come on stage and give a bouquet to our Honorable Minister. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलचितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, everyone. I request the guests on the dais to be seated in the VIP arena. We'll start with the cultural soon.